Good evening, everybody. So, guten Abend allerseits. Let's open with prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I thank you for bringing us through this day. ich danke dir, dass du uns diesen Tag hindurchgebracht hast. And Lord, I want to pray that you forgive us for our shortcomings. Herr, ich möchte beten, dass du uns vergibst für unsere Unzulänglichkeiten. I want to pray that you help us to understand your word correctly. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dein Wort auf korrekte Weise zu verstehen. And Lord, we don't always see things the way that you see things. Und Herr, wir sehen die Dinge nicht immer so, wie du sie siehst. So please remove the blinkers from our eyes. So bitte entferne die Augenklappen von unseren Augen. And I pray that you would help us to understand these things according to the way that you wish us to. Und ich bete, dass du uns hilfst, diese Dinge so zu verstehen, wie du das so möchtest. That we might obey you. So, dass wir dich gehorchen. And that your name might be glorified. Und dass dadurch dein Name verherrlicht wird. So please help Brother Lawrence now as he opens your word. So bitte hilft Bruder Lorenz jetzt, wenn er dein Wort auftut. Please send your Holy Spirit. Bitte sende deinen Heiligen Geist. And please help us to follow all these points according to your principles. Und bitte hilft uns, all diesen Punkten zu folgen, gemäß deinen Prinzipien. And trust that you will bless us with great understanding. Und dass wir vertrauen, dass du uns mit großes Verständnis segnen mögest. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten diesen Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so this evening we want to look at Revelation chapter 9. So, heute Abend wollen wir Offenbarung 9 anschauen. And just to give a short recap of what we looked at yesterday. Und zuvor nur um ein kurzes Wiederholung von das, was wir gestern angeschaut haben, zu sehen. Where we saw basically that here in Revelation 8 it begins with the opening of the seventh seal. Wo wir haben gesehen in Offenbarung 8, dass es hier anfängt mit der Eröffnung des 7. Siegels. And then Christ begins to intercede Dann fängt Christus an, Fürbittedienst zu leisten before the golden altar. vor dem goldenen Altar. Then he casts down the golden censer at the end of it Und am Ende dessen wirft er den goldenen Räucherwerk nieder. with the hot coals of fire Diese onto the earth. heiße Feuerkohlen auf die Erde werfen. And then the trumpets begin to sound. Und dann fingen die Posaunen an zu erschallen. And we looked at the first 4 trumpets because they are illustrated in chapter 8. Und wir haben die ersten 4 Posaunen angeschaut, weil sie eben in Kapitel 8 dargelegt sind. And we saw it illustrates these barbarian hordes. Und wir haben gesehen, dass diese barbarische Horden darstellt. Which is the south in our time. Right? Und in unserer Zeit, das ist den Südmächten. And they came to punish the third part. Und sie kamen, um den 3. Teil zu And bestrafen. the third part is Rome. Und den 3. Teil ist eben Rom, It's Babylon. Babylon. So just like the barbarian hordes back then, historically came to punish Rome. So genauso wie die barbarischen Horden damals in der Antike, in der Geschichte kamen, um Rom zu bestrafen. So it's now the south here coming up to punish then Babylon. So jetzt den Süden kommt hierauf, um Babylon zu And we bestrafen. saw they burned it with fire. Und Yes? wir haben gesehen, dass sie es mit Feuer verbrennen. Alaric, the Goth, Und Alaric, der Gote, first trumpet, der erste Posaune, burnt all the green grass, hat right, and all den the trees. ganzen grünen Gras und die Bäume verbrannt. Then Genseric, the Vandals, the second trumpet, Und den Serek, der Vandalen, den 2. Posaune, burnt Babylon, this great burning mountain, and cast it into the sea, Babylon verbrannt, diese große Berg, und hat sie in den Meer geworfen. and destroyed all the ships and all the fishes in the sea. Zerstörte alle Schiffe und alle Fische ins Meer. So this was an illustration of this economic collapse of the north, Das war diese Darstellung des Wirtschaftskollaps des Nordens. ships being the economy, right? Schiffe, die eben Wirtschaft bedeuten. And then also the third trumpet was this burning star coming from heaven Und der 3. Posaune war dieser brennende Stern, der vom Himmel fiel and destroyed
basically the third part of the rivers and the fountains of waters. Es zerstörte einen dritten Teil die Flüsse und den Wasserquellen. Made them bitter, Hat sie right? bitter gemacht. because it was called wormwood. Denn das Stern hieße Wermut. And we saw this bitter water as an illustration for the curse. Und wir haben gesehen, dass diese bittere Wasser eine Darstellung des Fluches sei. And this was the Attila the Huns. Und Right? das war Attila, der Hunne. Okay. And then the fourth trumpet was Odieser, Und der vierte Posaune war Oadeza. and he overthrew the sun, moon, and stars, Und er hat den Sonne, Mond und Sterne verworfen. which was illustrating the Roman government. Das stellt der römische Regierungsform dar. So, and we saw also in Haggai chapter 2 Und wir haben auch in Haggai Kapitel 2 gelesen, that when he shakes the heavens and the earth, he will overthrow the throne of kingdoms. dass wenn er die Himmel und Erde erschüttert, dass er den Thronen von Königreiche zum Sturz And bringt. will bring them down by the sword of the brother. Okay. Und er wird sie zum Fall bringen durch das Schwert seines Bruders. Okay, so therefore we can see it's basically this civil war that will take place inside the Babylonian kingdom. Und dadurch können wir sehen, das Gesamte ist ein Bürgerkrieg, der innerhalb der babylonischen Königreich selbst stattfinden wird. Because the south is a power within Babylon. Yes? Das Südmacht ist eine Kraft innerhalb Babylons. Okay, and when you apply this now to Russia and Ukraine at the moment, Und wenn wir das zu Russland und Ukraine gerade jetzt anwenden würden, we can also then understand that the people of Russia will rise up and will bring Putin down. Okay. können wir dadurch verstehen, dass die Bevölkerung Russlands werden aufstehen und Putin zum Fall bringen. It will burn down the cities. Sie werden die of Russia. Städte Russlands verbrennen The economy will collapse, und die Wirtschaft wird stürzen. and the whole governmental structure will be overthrown. Und das ganze Struktur der Regierungsform wird überworfen. And many people will die in this great calamity. Und in dieser großen Katastrophe werden viele Menschen dabei umkommen. Okay, so far we got, Und gestern sind wir so weit gekommen. and when we go now to Revelation 8:13, Und wenn wir jetzt in die Notizen zur Offenbarung 8 und Vers 13 gehen, it says, "And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound." So, how many trumpets are left? so wie viele Posaunen sind übrig? 3, right? 3. And these 3 trumpets are also attached to 3 woes. Und diese 3 Posaunen sind verknüpft mit 3 Wehen. Okay, and let's go over to the next chapter then, to chapter 9. So gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel, Offenbarung 9. And this is just a flow, a continuation of chapter 8. Und das ist nur ein Übergang, es ist eine Fortsetzung von Kapitel 8. Because chapter 8 verse 13 is the last verse in chapter 8. In Kapitel 8, Vers 13, das ist eben der letzte Vers des Kapitels. And then it goes over to chapter 9. Und dann geht es sofort ins Kapitel 9 ein. So, and then it says in verse 1, Vers 1 sagt, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit." So, where chapter 8 ends off, chapter 9 begins, right? so wo Kapitel 8 aufhört, da fängt eben Kapitel 9 an. And what can we see here? Und was können wir hier sehen? Well, that's not a reason for marking it. No, just first answer my question first. No, I know what your question is. I'm just saying that that's not a reason for being there. The reason why it's been there is for other reasons. Yes, but I just want to make sure that we see it's a continuation. Okay. Ich möchte nur sicherstellen, dass wir sehen, dass es eine Kontinuierung von Kapitel 8 ist. Because chapter 8, the trumpets, the first 4 trumpets stop here, right? Kapitel 8, die ersten 4 Posaunen hören hier auf. And then it speaks about now come the last 3. Und Okay. er spricht darüber, dass jetzt die letzten 3 kommen. And now we want to give the reasons why it marks here. Und Okay. jetzt wollen wir die Gründe geben, warum das hier zu markieren ist. So, what can we see here in verse 1? Was können wir hier in Vers 1 sehen? Star coming from heaven. Yes, a star coming down from Ein heaven. Stern, der vom Himmel fällt. Okay,
So, and when we go back to our Bibles, Und wenn wir zu unseren Bibeln gehen, and let's go back to chapter 8, Revelation 8. dann gehen wir zur Offenbarung 8. And let's read also verse 10. Und lesen Vers 10. It says, And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. So what falls down from heaven? So was fällt vom Himmel? Great star, Yes, Ein großer Stern. a great star. And burning as a lamp, who is this star? Und wer ist diesen Stern? Satan, Yes, Satan. Das ist Satan. Why? Und warum? because he brings a third part. And when he's cast out of heaven, he brings a third part of the angels with him. Er bringt einen dritten Teil mit sich. Und wenn er aus dem Himmel geworfen wird, er bringt einen dritten Teil der Engel mit sich. Burning as a lamp, it's marking it's a fallen angel. Auch wie eine Lampe brennt, das markiert einen gefallenen Engel. And he's doing a work of destruction. Yes, he's doing a work of destruction, Er right? tut ein zerstörerisches Werk. So, and in verse 11, how is this star called? Vers 11, wie ist diesen Stern genannt? Yes, wormwood. Bitterness. Wermut, Yes, it's this bitterness, right? also Bitterkeit. He makes the waters bitter. Er macht Okay. den Wassern bitter. Christ makes them sweet. Exactly, Christ makes them sweet. Right? Christus macht den Wassern süß. So, and we looked at this morning. Und When morgen you haben wir das angeschaut. keep your finger here in Revelation, let's go to Exodus. Halte den Platz hier in der Offenbarung und gehen wir zu 2. Buch Mose. Deuteronomy 15 is one of the maybe I Nein, this Mara. Let's go to Exodus 15. 2. Mose 15. And let's begin in verse 22. Und fangen wir in Vers 22 an. It says, So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah, meaning bitter. Okay. Mara heißt bitter. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. So Das ist Vers 25. it was this tree, right, that made the waters sweet again. Es war diesen Baum, der den Wassern wieder süß machten. Okay, and when you go to this quote that is just below here in the study Bible, In den Studienbibel, es gibt ein Zitat gerade darunter. it says a balm for every wound. Das sagt ein Heilsalbe für jede Wunde. And if you just go to the last two Und sentences, die letzten zwei Sätze da drin so it speaks here about how he made the waters sweet, okay? spricht hierüber, wie er den Wassern süß machte. And then it says, God has provided a balm for every wound. There's a balm in Gilead, there's a physician there. Okay, so what is there? So was gibt es da? A balm for every wound, right? Eine Salbe für jede Wunde. Which is also the physician, she says here. Und das ist auch der Arzt, sie sagt. And who's the physician? Und wer ist der Arzt? Christ, Es right? ist Christus. So therefore this tree is an illustration of Christ healing the waters, right? Und dieser Baum ist eine Darstellung von Christus, der den Wassern It heilt. says in this quote, it's a bush or a shrub, which was what Moses saw in the wilderness. Mhm. Sie sagt hier in diesem Zitat, dass diesen Baum war Yes, exactly. ein Gebüsch oder ein Gestrüpp. Und das ist, was Mose in der Wüste gesehen hat, wenn er Yes. brannte. It was this lowly shrub, right? So, diese niedrige Gestrüpp. So it's Christ healing the waters, but Satan is the one that makes the waters bitter. Christus ist es, der den Wassern heilt, aber Satan ist derjenige, der sie bitter macht. And Mary means bitterness. The Mara is Mary. Also Mara hier ist auch gleich Mary und Mary heißt eben Bitterkeit. That's where his womb, he has to come out of this bitter experience. Er muss aus dem Bauch hervorkommen, diese bittere Erfahrung. Okay, so
Therefore, when we go back now to the book of Revelation, So, wenn wir jetzt zum Buch der Offenbarung zurückgehen, this star falling from heaven dieser Stern, der vom Himmel fällt, is Satan, right? das ist Satan. And where else do we see him falling from heaven? Und wo noch können wir sehen, dass er vom Himmel fällt? Yes, Revelation 12 or Isaiah 14, right? Offenbarung 12 oder Jesaja 14. So, and in Isaiah 14, it's also right here at the end when he is cast down. Und Right? Jesaja 14 ist es auch gerade hier am Ende, wo er niedergeworfen wird. Okay, and when you go back to Revelation chapter 9, Wenn wir zurück zur Offenbarung 9 gehen, what is given to him here in verse 1? in Vers 1, was ist ihm gegeben? Key Ein Schlüssel to the bottomless pit, zu right? dem Abgrund. So when you go now to verse 2, Wenn wir jetzt zu Vers 2 gehen, it says, "And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power." Okay, so Vers 3. So in verse 1, right, In Vers 1 it speaks about this key that is given to him. spricht darüber, über diesen Schlüssel, der ihm gegeben ist. But in verse 2, it's now mentioned that he opens this bottomless pit. Yes? Vers 2 sagt, dass er jetzt diesen Abgrund auftut. And I'm open, and maybe I misunderstand this, so I'm open to this, okay. Also ich bin offen, vielleicht verstehe ich das hier falsch, aber But I think this bottomless pit is opened here. aber ich glaube, dass diesen Abgrund eben hier aufgetan wird. But as I said, I'm open, okay, but I want to give my reason, okay. Wie gesagt, ich bin dazu offen, aber ich möchte meine Gründe jetzt dafür geben. So You would have, because it says, verse 2, he opened the bottomless pit. There was a smoker pit. You would have to go against all what the pioneers say that this is. I know why you're putting it there, but that's, otherwise you're taking verse 1 and marking it right away at the first woe. There's no 606. no, verse 1 would be here. No, because it's the same thing, right? He was given the key of the bottomless pit and he opened the bottomless pit. There rose a smoke out of the pit. Right? It's just one thought. I mean, I get what you want to say. I mean, historically, this was all attached. But the reason, when you go to verse 3, Also wenn wir zu Vers 3 gehen, it says, "And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power." So, what was given to them? so was ist sie gegeben worden? Power. Power, right? Kraft, also Power. And when you go to verse 10, Und wenn wir zu Vers 10 in unseren Bibeln gehen, it says, "And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months." Yes. So this power that is given them is this 5 months, right? diese Kraft, die sie gegeben wird, das ist diese 5 Monate. And what would be these 5 months? Und was wäre denn diese 5 Monate? I also had these thoughts. I mean, I remember when I did this way back, I also came to some similar conclusions, but when I read the pioneers, then that's where I had my struggles. So, As I said, I'm totally open. I mean, I just want to give this thought, but I mean, I also understand the pioneers say in verse 4, right? When you go to verse 4, Wenn wir zu Vers 4 gehen, die Pioniere sagen, it says, "And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads." How was this fulfilled historically? so wie würde dies in der Vergangenheit, in der Geschichte erfüllt? by the decree of Yes, Abu Bakr. Okay. So durch den Dekret von Abu Bakr. So, and where do we see Abu Bakr mentioned in our history or in our time, let's say? Wo sehen wir Abu Bakr erwähnt in unserer Zeit? before the first war. Before? Oh, in our time? Yes.
Yeah, okay. Was- ISIS. It was ISIS, right? It was 2014. Right? ISIS, es war 2014. He became this leader in 2014 of ISIS, Er right? ist diesen Anführer von ISIS 2014 geworden. So these are just some thoughts. I don't fully understand how to bring these two accounts together. Okay. Die sind nur Gedanken, ich weiß nicht vollständig, diese Sachen zusammenzubringen. I mean, I understand why you do it because I also struggled with this point right there. The only way that I harmonise it because you have Revelation 20, right? Yes. Revelation 20, he's been locked up in the pit. Yes, exactly. Let's go here. Okay. Gehen wir zur Offenbarung 20. Let's go to Revelation 20. Okay, so you want to make your point? No, I mean, I struggled with the exact same point, right? How is it that because the angel coming down there is Satan fallen from heaven, Yes. right? Und der Engel, der hier herabkommt, ist Satan, der vom Himmel fällt. Right, and this angel coming down is representing Christ in Revelation 10. Yes, Dieser Engel, yes, in Revelation 20 it's now Christ coming down, right? in Offenbarung 20, dieser Engel, der herabkommt, ist Christus, so wie in Offenbarung 10. And this the same angel he comes down and he it's the end, it is marking the executed judgment, but then he throws it, once he's executed that judgment, he throws him into this bottomless pit. Yes. Er kommt herab und führt das Gericht aus, und wenn er das tut, dann wirft er Satan in den Abgrund. Because it's this 1,000 years, which is the time of peace. Das ist diese 1000 Jahre dann, was diese Zeit des Friedens ist. Exactly. So Satan is therefore bound in the bottomless pit here, and then he gets loosed here, right? Satan ist dann in diesen bodenlosen Abgrund gebunden, und er wird eben hier losgelassen. And according to the seals, when we go to Revelation chapter 6, Gemäß den Siegeln, wenn wir zur Offenbarung 6 gehen, and in verse 2, Vers 2, or 1 and 2, 1 und 2, the first seal is opened, yes? der erste Siegel wird geöffnet. And where do we mark the opening of the first seal? Und wo markieren wir das Eröffnen des Same ersten point, Satan's Siegels? been bound. Yes, where Satan is bound, right? Gerade hier, wo Satan gebunden wird. And what kind of horse goes forward? Und was für ein Pferd geht voran? White House. That's white horse, right? Weißes Pferd. But then in verse 3 and 4, Aber dann in die Versen 3 und 4, the second seal is opened, der zweite Siegel wird geöffnet. which was here, right? Peace Das taken wäre off the hier. earth. Yes, peace is taken off the earth. Und Friede ist von die Erde genommen. And also, what kind of color is the horse? Und was ist der Farbe des Pferdes jetzt? Black. Black, right? Schwarz. The black banner. Yes. Das ist der schwarze Fahne. So this is when the darkness will come upon the earth Das ist, again, wenn die right? Finsternis über die Erde The kommt. line, I mean, I totally agree with you. The only struggle that I had was to separate. How do you divide verse 1? Yes. So, Ah, ich stimme dem zu. Mein einziges Problem ist, wie trennen wir das alles von Vers 1? So But Therefore, I see these points. yes. So because when we go back to Revelation 9 verse 2, Und wenn wir zurück zur Offenbarung 9 in Vers 2 gehen, we can see then that Satan now opens the bottomless pit. Yes. So it's when he has again ascendancy, right? wir sehen, wo Satan den bodenlosen Abgrund auftut, das ist, wo er wieder Yes. zur Macht steigt. And there arose a smoke out of the pit, as the smoke of great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. So this is now when darkness comes again on the earth, right? Das ist, wenn Finsternis wieder über die Erde kommt. And the pioneers say that the air represents the Holy Spirit and the sun was the Gospel. truth, the Yes. sun of righteousness. Yes, exactly. Und die Pioniere sagen, dass die Atmosphäre stellt den Heiligen Geist dar und den Sohn, eben den Sohn der Gerechtigkeit. Yes. Sonne der Gerechtigkeit. Yes. So the sun is Christ, or the gospel, they say. Okay. So, der Sohn oder die Sonne ist Christus, das Evangelium. So therefore the gospel now gets darkened here, by also the Islamic powers coming up. So, Okay. den Evangelium wird hier verfinstert, auch durch den islamischen Mächten, die hier aufkommen. And then it says in verse 3, In Vers 3 sagt es, and there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. So what is given to them? was ist ihnen gegeben? Power, right? So, Kraft. But the power is explained in verse 10, Aber der Kraft hier wird in Vers 10 erklärt. because it says,
Es sagt, And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt man 5 months. So therefore this power is the 5 months, right? diese Kraft ist die 5 Monate lang. And what are the 5 months? Und was sind diese 5 Monate? 150 years of the first war. Yes, 150 years of the first war. 150 Jahren des ersten Wehs. So therefore the first war, we understand, begins here at the Sunday law. Right? Deswegen der erste Wehe, so wie wir verstehen, fängt hier im Sonntagsgesetz an. Okay, so that's why verse 1 would be here, the star. Also deswegen Vers 1 wäre denn hier, also der Stern. It's like a whole history in Yes. those few words there, right? So, ist wie eine ganze Geschichte nur in diesem einen Vers, ein paar Worten. And then this first war begins here, Und dann diese erste Wehe fängt hier an. beginning with verse 2. Und das ist eben mit Vers 2. Yeah. Okay. I would agree that the story, remember the story about Chosroes? Mhm. This is the key. This is where all this stumbling came. Yes, yes. Also es gibt auch diese Geschichte von Chosroes und er hat diesen Schlüssel und daher kommt Stolpern hier. Yes. So that's just how it makes sense, but maybe the Lord unfolds something that we haven't considered yet. That Also- would give justification to place it here. So Ja. macht das eben Sinn, aber vielleicht entfaltet der Herr eine Sache oder ein paar Sachen, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben, die es eben rechtfertigt, hier zu sein. But based upon all the things we understand at the moment, it's like Satan has no power to bring darkness here on the earth, right? Basierend auf alles, was wir bislang verstehen, Satan hat keine Macht, in diese Zeit Finsternis auf die Erde zu bringen. And it's right here when the bottomless pit is again opened and the darkness comes up. Es ist eben hier, wo der bodenlose Abgrund wieder aufgetan wird und das Finsternis kommt auf. And it's also in agreement with Revelation 17. Und das ist auch in Übereinstimmung mit Offenbarung Because 17. in Revelation 17, the bottomless pit opens right there. Denn Yes. in Offenbarung 17, der bodenlose Abgrund geht gerade da auf. So let's go there. Geht Revelation da 17. In unserer Bibel, Offenbarung 17, Verse 8. Yes. Vers 8. Verse 8, you want to read this? It says, "The beast that thou sawest was and is not," that's the time of peace, "and shall ascend out of the bottomless pit." Also wo es ist nicht, das ist der Zeit des Friedens und dann sagt es, und es wird wieder aus dem bodenlosen Abgrund aufkommen. It was in here in the first Sunday law. So, es war in dieser Zeit im ersten Sonntagsgesetz, That is not 1798 ist nicht 1798, until this next Sunday law, bis zum nächsten Sonntagsgesetz when it shall ascend out of the bottomless pit. wieder right? aufkommen wird aus dem bodenlosen And whenever Abgrund. Rome rises, Islam. Islam rises. Das ist das Prinzip, dass wenn immer Rom aufkommt, dann kommt Islam auch auf. Yes, exactly. Okay, so it would be then the bottomless pit So, opened. hier wäre denn das Abgrund offen. Geöffnet. Yes. Okay, so now let's go back to Revelation chapter 9 So, gehen wir zurück zur Offenbarung 9 and let's read verse 3 again. und lesen wir Vers 3 nochmal. It says, "And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power." So they are likened unto locusts, right? Sie werden verglichen mit Heuschrecken, But they have power like scorpions. aber sie haben Macht wie Skorpionen. So what are scorpions a symbol for? Von was sind Skorpionen eine Symbol? Let's go to 1 Kings chapter 12. Gehen wir zu 1. Könige, Kapitel 12. And let's read verses 12 to 14. Wir lesen die Versen 12 bis 14. This is now when Rehoboam came before the people. Das ist hier, wo Rehoboam vor dem Volk erschien. It says, "So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king had appointed, saying, Come to me again the third day.
And the king answered the people roughly, and forsook the old man's counsel that they gave him, and spake to them after the counsel of the young man, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. So scorpions are a symbol for Skorpionen sind ein Symbol für chastisement, right? für Züchtigung. Yes. Okay, so therefore when we go back to Revelation 9, Also deswegen, wenn wir zur Offenbarung 9 zurückgehen, when here these Islamic hordes come up, also wenn diese islamische Horden aufkommen, then it's a chastisement, dann okay? ist es eben eine Züchtigung. But a chastisement upon whom? Aber eine Züchtigung auf wen? Yeah, Rome, right? Also auf Rom. Okay, it's against all those that don't have the seal of God on their foreheads. Gegen Right? all diejenigen, die das Siegel Gottes nicht auf ihren Stirnen haben. Yes. Amen. So, and the seal of God becomes an issue in the Sunday law test. Und Yes? das Siegel Gottes, das wird eben ein Thema innerhalb des Sonntagsgesetztests. So therefore, it would be just an added point here that it marks here. So, Okay. das wäre dann nur eine zusätzliche Beweis, dass es eben hier zu markieren wäre. Because it was a chastisement. Yes. on them, Weil es war eine Züchtigung auf sie. Yes. And when Rome comes up, then Islam comes up to chastise them. Wenn Okay. Rom aufkommt, dann kommt Islam auf, um sie zu züchtigen. But here, Rome is not rising here, right? Aber It hier, rises in here. dieser Zeit, kommt Rom nicht auf, sondern eben hier. At least in the sense, I mean, Rome comes up in the time of peace, okay? In dem Sinne, Pagan ich meine, But as a lamb. Pagan Rome. Yeah. so heidnische Rom kommt zwar wohl hier auf in Zeit des Friedens, aber eben als Lamm. But the Lord doesn't need to chastise them here because they don't break His law. Okay? Der Herr muss sie nicht in dieser Zeit züchtigen, weil sie sein Gesetz hier nicht brechen. But here they do. Aber es ist eben hier, wo sie sein Gesetz brechen. Okay. So, and when we go back to Revelation chapter 9, So, zurück zur Offenbarung 9 and then verse 4 again. und dann Vers 4. It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So, this language, where do we find similar language to this verse? Diese Sprache, wo finden wir ähnliche Ausdrucksweise zu diesem Vers? Revelation 9. Yeah, Revelation 7. Yes? Offenbarung 7. So, let's go to Revelation 7. Gehen wir zur Offenbarung 7. And in verse 1, right, it says, let's read this from verse 1. Vers 1. It says, And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So, when would this be? Bis Vers 3. Also wann wird das sein? I mean, it's talk of it, you can't halt that until the execution of the judgment. Yes. So, du kannst das nicht tun bis der Ausführung des Gerichts. But yeah, we understand perfectly, it marks the 7th plague where they said, hold, right? Wir verstehen auf perfekte Weise, es markiert die 7. Plage, wo es sagt, haltet, 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 haltet. But here, it's also marked, yes? Aber es ist auch eben hier markiert. At the Sunday law, the 4 winds are held. So am Sonntagsgesetz, die 4 Winden werden gehalten. This is why it says, yeah, the nations are angry. So in Weisheit, die Nationen sind zornig. When are the nations angry? Wann sind die Nationen zornig? Shaking of the earth. Yeah, 1848, right? 1848. Schütteln Yet der Erde. held in Aber doch check, noch in Schach gehalten. as not to prevent the work of the 3rd angel. So Right? es den Werk des 3. Engels nicht zu verhindern. So, and the pioneers also wrote that the winds were restrained in 1848. Die Pioniere haben auch geschrieben, dass die Winde würden gezügelt 1848. They said the sealing message was Revelation 10 and Revelation 7. Die haben gesagt, die Versiegelungsbotschaft war Offenbarung 10 und auch Offenbarung 7 eben da. Yes. Which we had to go forward. Yes, exactly. Okay, so yeah, therefore we can see Revelation 9
this command is given them here. Yes? Deswegen Offenbarung 9 können wir sehen, dass dieses Befehl ist hier gegeben. So they are also restrained here, like the winds are restrained. Sie sind auch hier gezügelt, so wie die Winde gezügelt sind. Okay. And then verse 5. Dann Vers 5. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. So here we can see these 5 months of torment. So Okay. hier können wir sehen, diese 5 Monate der Quälerei. 5 months. Torment or chastisement. Okay. So, Quälerei oder eben Züchtigung, Like a scorpion, it says. so wie eine Skorpion. And then verse 6. Vers 6. And we will later see that the 5 month would lead us to the beginning of the 6th plague. Okay. Wir werden später zu erkennen bekommen, dass die 5 Monate führen bis zu Beginn der 6. Plage. It says, and in those days shall man seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. So, what do men seek there? So was suchen den Menschen in dieser Zeit? Death, right? Sie suchen Tod, den But- Tod. Which kind of man? Aber welche oder was für eine Art Mensch? Those without the seal. Those without the seal, right? Diejenigen ohne den And the Siegel. seal in that time period was represented by the Sabbath. Und den Siegel in diese Zeitperiode würde durch den Sabbat dargestellt. It's those men that are inhabitants of Babylon. Okay, Diejenigen, die Einwohner Babylons sind. so they seek death because of the torment of Islam. Sie Okay, suchen den Tod wegen der Quälerei des Islams. but what about God's people in this time? Aber was ist mit Gottes Volk in dieser Zeit? Ja, Protection. Okay, they are not protection from Islam, right? So, sorry? Or yeah, they're protected from Islam in a sense. Islam is not permitted to touch So, them. die sind beschützt vor Islam in dem Sinne, dass Islam es nicht erlaubt, sie But anzutasten. who is permitted to touch them? Aber wer ist wohl The lions. erlaubt, sie anzutasten? Yes. Also Babylon, die right? Löwen, Babylon. So, in what kind of experience will God's people have then? Okay. Was für eine Erfahrung wird Gottes Volk denn haben? Daniel chapter 6, he's bowing 3 times because they are bringing this threatenings, you know, because that decree they make right there. Das ist die Erfahrung von Daniel 6, wo er 3-mal vor Gott niederbetet, weil sie bringen diesen Dekret gegen ihn in diese Zeit. Yes. I mean, I can't think of. I mean, for instance, Elijah, what did he want to do? So Elia, was wollte er tun? Or Jonah, Oder Jonas, they also want to die, er right? wollte auch sterben. And the other characters, they also want to die. Die Okay. anderen Charaktere wollten auch sterben. So, and it's because of this, I mean, Jezebel wanted to kill Elijah, right? Jezebel wollte Elia umbringen. So it's when the north wants to kill God's people, So ist es, wenn den Norden Gottes Volk umbringen wollen, then God's people want to die, okay? wenn Gottes Volk wollen sterben. But at the same time, Islam will bring the same experience on the Babylonians. Aber Okay. zur selben Zeit wird den Islam auf den Babyloniern denselben I Erfahrungen mean, God's bringen. people are not going to die in this first period, though. It's at the end. Yeah, I mean, okay. But if I remember correctly, there was also a story where it's marked here at the beginning, but I can't remember anymore. But I think it's just shown as an affliction there. And it will not be a pleasant experience for sure. Es zeigt eben, dass es eine Peinigung da geben wird und es keine angenehme Erfahrung sein wird. Yes. Babylon are also not, I mean, they make the death decree there, but they're not permitted to kill in this time period because it says here in Matthew 24 you're to flee before the Great Tribulation comes. Right? That's when they're going to Yes, Babylon Great hat Tribulation so would be- zwar eine Dekret hier gemacht, aber sie bringen es nicht gegen dich in diese Zeit, weil es sagt, du sollst flüchten vor dieser großen Trübsal in dieser Zeit. Okay, so therefore here Islam is also not permitted to kill them yet. Okay. Hier auch den Islam ist nicht erlaubt, es zu töten in dieser Zeit. But they are permitted to torment. Sie Right? sind aber wohl gestattet zu quälen. Okay.
So, let's go back to Revelation chapter 9 So, zurück zur Offenbarung 9, and let's read verse 7. Vers 7. It says, "And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men." So these locusts, they look like horses, right? Diese Heuschrecken sehen wie Pferde aus. And what are horses a symbol for? Und von was sind Pferde ein Symbol? Human strength. Human strength, yes. So Menschenkraft. So let's Oder look at Stärke. a verse for this. Keep your finger here, let's go to Isaiah 30, right. So, halte den Platz hier und geht zu Jesaja 30. Isaiah 30. Yes. Well, actually 31 is better. Oder sogar 31 ist besser. Let's begin in verse 1. Vers 1. Verse 1 and also verse 3. Vers 1 und dann Vers 3. It says, "Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord." So they trust rather in this human strength than in God's powers, right? Sie vertrauen eher auf Menschenkraft anstatt von Gottes Kraft. And these horses and horsemen. Diese Pferde und Reiter. Verse 3. Vers 3. "Now the Egyptians are men, and not God, and their horses flesh, and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they shall all fail together." Okay, so here we can see horses as an illustration for human strength, right? Hier können wir sehen, dass Pferde eine Darstellung von Menschenkraft sind. And we know this, from many studies from the past, right? Wir wissen das eben von vielen Studien des Vergangenheit. Okay, so therefore Islam, radical Islam, is also an illustration of human strength. Okay, Deswegen der radikalen Islam ist auch eine Darstellung von Menschenkraft. and these horses prepared for battle. Diese Pferde bereitet auf den Krieg. And what do they have on their heads? Was haben sie auf ihrem Haupt? Crowns like gold, right? Krone wie Gold. Okay, so what are these crowns of gold? Und was sind diese Krone aus Gold? Let's go to Counterfeit salvation. yes. Let's go to Revelation chapter 4 Jetzt Offenbarung 4, and verse 4. Vers 4. It says, "And round about the throne were 24 seats. Upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold." What did they have on their heads? Was hatten sie auf ihrem Haupt? Crowns of gold. Krone aus Gold. And when you go to Revelation chapter 2, Wenn wir zu Offenbarung 2 gehen, verse 10, Vers 10. it says, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." So when do you obtain the crown of gold? So, wann erhältst du diese goldene Krone? Yeah, when you overcome, Wenn right? du Überwinder bist. Okay, so therefore these radical Muslims, okay, Deswegen diesen radikalen Muslimen, they think they are already overcomers, okay? so, sie denken sich bereits als Überwinder. Yeah, they are these counterfeit overcomers. Sind diese Fälschung von Überwinder. Okay, and do they fear death? Und fürchten sie den Tod? Because what did it say? Denn was sagt es? Be thou faithful unto death, right? And Sei fear none treu of those things. bis auf den Tod und fürchte diese Sachen nicht. When you're a Christian, it says perfect love casteth out fear, so you have no fear of death anymore. Yes. Wenn du ein Christ bist, ist halt perfekte Liebe treibt den Furcht aus. Also da hast du auch keine Furcht vor dem So Tod. this is a human strength, or actually, it's a Satanic. demonic strength that's given them to not fear. Hier ist das eine satanische Macht, die sie gegeben sind, den Tod nicht zu fürchten. I mean, there's this quote, I can quickly pull it up, Also es gibt ein Zitat, ich about das schnell, the Jesuits, okay? über den Jesuiten. So let me just quickly post it. Ich poste das in den Livestream schnell.
Because it says here, Sis White speaks about it in the Great Controversy. Weil spricht darüber in den großen Kampf. And she speaks about how they were able basically to endure the same things as the true Christians. Yes. Und sie spricht darüber, wie die Jesuiten imstande waren, denselben Sachen durchzustehen, wie die Christen durchgestanden haben. But they did it through like a fanatic zeal. Aber Okay. sie haben es durch eine Art fanatisches Eifer erreicht. Let's find it now. Fanatics. I don't find it at the moment, Also ich kann es gerade jetzt nicht findig machen. but I will post it later. Aber ich werde später finden und posten. You have it? Das ist vielleicht Seite 234. Could be. 234. Mhm. Punkt 2. Yeah, yes, that is. Nice. Ich hab's. Okay, so let me post this quickly. It says, throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation passed. Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created, the most cruel, unscrupulous, and powerful of all the champions of popery. Cut off from earthly ties and human interests, dead to the claims of natural affection, reason and conscience, wholly silenced. They knew no rule, no tie but that of their order, and no duty but to extend its power. The gospel of Christ had enabled its adherents to meet danger and endure suffering, undismayed by cold, hunger, toil, and poverty, to uphold the banner of truth in face of the rack, the dungeon, and the stake. To combat these forces, Jesuitism inspired its followers with a fanaticism that enabled them to endure like dangers and to oppose to the power of truth all the weapons of deception. There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. So here we can see that the Jesuits, through their fanaticism, could endure the same things as true Christians through the Spirit of Christ. So hier können wir sehen, dass die Jesuiten durch Fanatismus dasselbe ausharren konnten, als die wahre Christen konnten. And by fanaticism is the power of Satan. Yes, exactly. Und Fanatismus ist eben die Kraft Satans. So therefore these radical Muslims, So deswegen diese radikalen Muslimen, they're also in total fanaticism. die Right? sind in totaler Fanatismus. Sure. Yes. So therefore they also can blow themselves up without having fear. Okay? So deswegen können sie sich in den Luft jagen, ohne Furcht vor dem Tod zu haben. And they basically claim, that they, when they do this, they are these overcomers. Okay. Sie behaupten von sich, dass wenn sie sowas tun, dass sie diese Überwindern sind. So it's just Satan's counterfeit of the true facing death experience. Okay. Es ist nur Satans Fälschung von das wahre, den Tod gegenüber Erfahrung Okay. stehen. So, and therefore they are the ones that have these crowns of gold, Deswegen wird hier beschrieben, dass die diejenigen sind, die diese Krone aus Gold haben. and they have these horses, or are likened unto horses, Und die werden verglichen wie Pferde, with human strength. also Okay. mit Menschenkraft. And when you go back to verse 7, Und in Offenbarung 9, Vers 7, it says their faces were as the faces of man. sagt, ihre Gesichter waren die Gesichter von Männern oder Menschen. And who else had a face like a man? Und wer hatte noch ein Gesicht wie ein Mann?
Cherubims. Yeah, these cherubims, Das sind right? die Cherubim. So let's go to Revelation 4 again, Gehen wir zur Offenbarung 4 wieder, verse 7. Vers 7. It says, "And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man." So, and the third beast was connected to which seal and which church? Und der dritte Tier war verbunden mit welchem Siegel und welche Gemeinde? The black horse. Also der schwarze Pferd. Yes, the black horse, exactly. Schwarze Pferd And Pergamos. und Right? Pergamos. So, Darkness. yes, Finsternis. man illustrates, let God be true and every man a Liar. liar. Lass Gott wahr sein und jeder Mensch ein Lügner. So there are liars, and the heart of man is deceitful, and what does it say? Of all things, desperately wicked. Desperately wicked. So, die sind Lügnern und der Herz der Menschen sind verführerisch, trügerisch über alle Dinge und durchaus böse. And it says the thoughts of their hearts is evil continually. Es sagt, die Gedanken ihres Herzens sind böse beständig. So therefore we can see this Islamic religion is described like this in the Bible. Wir können sehen, dass diese islamische Religion wird in der Bibel so beschrieben. And when you go back to Revelation 9 Wenn wir zurück zur Offenbarung 9 gehen, and then verse 8, Vers 8, it says, "And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions." Okay, so first these women hair. so zuerst diesen Haare von Frauen. Okay, 1 Corinthians 11. So 1. Korinther 11, And then verse 14. 1. Korinther 11, Vers 14. It says, "Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him?" So therefore Represents shame. represents shame. So Okay, stellt Schande dar. and so it's a shame. It's you're ashamed when God basically rejects you, right? Daniel 12. Du bist beschämt, wenn Yes. Gott dich verwirft. Daniel 12, so, Daniel 12 talks about the two classes that get resurrected. Yes. also Daniel 12 spricht über die zwei Klassen, die auferweckt werden. Die eine zu Schande natürlich. Yes. So let's go there quickly. So, gehen wir dahin, Daniel 12. Everybody to read Daniel 12 verse 2. Daniel 12, Vers 2. Special resurrection, right? Besondere Auferstehung. Two classes are resurrected. Zwei Klassen werden erweckt. It says, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt." Okay, so therefore those that are ashamed are the wicked that are rejected. They have the false Diejenigen, crown. die beschämt sind, sind die Bösen, die verworfen sind. Die haben diesen falschen Krone an. Okay, so therefore it's a religion that brings you to shame. Deswegen ist es eine Religion, der dich zur Schande bringt. Okay, and they also, according to Revelation 9 verse 8, had teeth as the teeth of lions. Gemäß Offenbarung 9, Vers 8, die hatten Zähne wie die Zähne eines Löwen. Teeth are a symbol of a false gospel Yes, that devours you. exactly. Zähne sind eine Darstellung eines falschen Evangeliums, der dich verzehrt. So let's go to Psalms. Gehen wir zu Psalmen. And then let me see where it is. Psalms 70 something, I think. Psalm 70 irgendwas. 57 was. 57, maybe. 57, Vers 4. Yes, I mean that's also good. Yeah. Let's go there. 57 verse 4. 57, Vers 4. It says, "My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword." Yes, it's actually a good verse. Yeah, Another because- one is Proverbs 30, verse Proverbs. 14. Also Sprüche 30, Vers 14. Just explains what teeth
Yes. do. So here we could see you're among lions and they have these teeth So, hier konnten wir sehen, dass du unter Löwen bist und sie haben diese Zähne. and that are sharp words. Das sind scharfe Worte. So Proverbs 30 verse 14. Sprüche 30 und Vers 14. Okay, you want to read this? Because Yes, it says, there is a generation whose teeth are a sword, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Yes. Okay. So, and then there's also another one. Isaiah 41, he makes God's people have sharp teeth. I think in Acts chapter 7, they gnash on him with their teeth. Nice. That's how it's a different verse, but I don't find it. 64, verse 3. Yeah, that might be it. Yeah, I think that's it. 64. Psalm 64, Verse 3. Vers 3. Yes. Because we could see in the Psalm 57 that teeth are like these swords, right? Und in Psalm 57, dass ihre Zähne sind wie diesen Schwerter. And here it says, Und hier sagt es jetzt, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Yes. So we can see it's these words that they come out of their teeth. Okay. und wir sehen diese bitteren Wörter, die von zwischen ihre Zähne kommen. So they have therefore this false message, right? Haben diese falsche Botschaft. And they're full of bitterness, basically. Sie Okay. sind voller Bitterkeit. Yes. So therefore, what is in their hearts? So, deswegen, was ist in ihrem Herzen? Bitternis. Let's go to Hebrews 12. So Hebräer 12. Out of their teeth come these bitter words. It says, what is in the heart, it goes forth into the mouth, right? Und das, was aus dem Herz kommt, das, was aus dem Mund kommt, kommt vom Herzen. And let's go to verse 14 and 15. Die Verse 14 und 15. Where are you, sorry? Hebrews 12, Oh, Hebrews 12. Hebräer 12, 14 to 15. Verse 14, 15. Because their appearance was like horses prepared unto battle. Yes? Deren Aussehen waren wie Pferde, die bereit waren auf den Krieg. So are they therefore peaceful or warlike? Sind sie friedevoll oder eben kämpferisch drauf? Obviously warlike, okay? Natürlich kämpferisch. But here in verse 14 it says, In Vers 14 sagt es, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. So we are to follow peace as Christians, right? als Christen sollten wir Friede folgen. Verse 15. Vers 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So what root? So, was für ein Wurzel? Bitterness. Root of bitterness. That's Ist Yes. Bitterkeit. So when you have the root of bitterness springing up in you, you cannot follow peace. That's what Paul says here, right? Wenn die Wurzel des Bitterkeit in dich hinaufkommst, dann kannst du Friede nicht folgen. Because you will also then utter bitter words, okay? Willst du auch bittere Worte sprechen. But the radical Muslims, they are like horses prepared unto battle. Und die radikalen Muslimen sind wie Pferde, die bereit auf den Kampf sind. So therefore they're not looking for peace, okay? Deswegen schauen sie nicht nach Frieden. And it shows you that they have this root of bitterness in their heart, okay? Es zeigt, dass sie diese Wurzel der Bitterkeit im Herzen haben. And therefore they have teeth like lions Deswegen haben sie Zähne wie Löwen, that bring forth these bitter words, die diese okay? bittere Worte hervorbringen. And that's why they basically tell you, okay, you must either convert to Mohammedism or we chop your heads off, okay? Deswegen sagen die, du sollst bekehren zum Mohammedanismus oder wir hauen dir den Kopf ab. So now let's go back to Revelation 9. Offenbarung 9 wieder. And then verse 9. Vers 9.
It says, and they had breastplates as it were breastplates of iron. And the sound of the wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. So what kind of breastplates do they have? So, was für Brustplatten hatten sie? Iron breastplates, right? Eisen. So where do we find these breastplates mentioned? So, wo finden wir diese Brustplatten erwähnt? Ephesians 6, right? Das ist in Epheser 6. So keep your finger here, let's go to Ephesians 6. So, halte den Platz hier und gehen wir zu Epheser 6. Speaking about the whole armor of God. Da spricht über die Waffenrüstung Gottes. Verse 13 and 14. Verse 13 und 14. It says, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness. Yeah, so we as Christians we have to have on the breastplate of righteousness. Als Christen sollen wir die Brustplatte der Gerechtigkeit tragen. And where's this breastplate also mentioned? Und wo ist diese Brustplatte auch erwähnt? Gold in the sense, well, no, this Yeah, the, ephod. yeah, the high priest, right? Also der hohe Priester. So let's go there quickly. Exodus chapter 28. Gehen wir dahin, 2. Buch Mose 28. In verse 29. Vers 29. Says Exodus 29, 8:29. 2. Buch Mose 28, Vers 29. And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place for memorial before the Lord continually. So the breastplate is over the heart, right? Die Brustplatte ist über den Herz. So, and it should be righteousness. Und es soll Gerechtigkeit sein. Yes, but they have breastplates of Aber die iron. hatten die Brustplatten von Eisen So- gehabt. Symbol. Yes. Let's go to Daniel chapter 2. Gehen wir zu Daniel 2. Let's look about iron. Spricht über den Eisen. And verse 40. Vers 14. 40. Also 40. Okay. And the fourth kingdom shall be strong as iron, as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things. And as iron that breaketh all these, shall it break in pieces and bruise. So what does iron do? Was tut Eisen? Breaks everything and subdueth all things, right? Brecht alles und unterwirft alles. So that's their mentality. So they have basically not the breastplate of righteousness, but they have this iron breastplate that wants to subdue everything and break everything. Das ist deren Mentalität. Sie haben diese Brustplatte des Eisens, der alles unterwirft und brechen wird. Yeah. So, and do we see this illustrated among the radical Muslims? Können wir das unter den radikalen Muslimen sehen? Yes, they want to subdue, right, all the things, all the territories where they go, Ja, sie wollen alle Gebiete, wohin sie gehen, unterwerfen. and they break down everything they conquer. Okay. Sie brachen alles nieder, was sie erobern. Okay. So, last thoughts. Letzte Gedanken Let's go back to Revelation 9, zur Offenbarung 9 zurück. verse 10 and down to verse 12. Verse 10 bis 12. It says, and they had tails like unto scorpions, and there was stings in their tails, and their power was to hurt man 5 months. So the tails is an illustration of what? Lies. Also Ja. die Schwänze sind eine Darstellung von was? Lies, right? Lügen. Because it says the prophet that teaches lies is the tail. Das Yes? sagt der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. In Isaiah 9, verse 15. Jesaja 9, Vers 15. And then they have this angel of the bottomless pit upon them, or above them, Diese Engel des Abgrunds über sie. which is Apollyon and Abaddon, Sein Name ist Apollyon und Abaddon, the destroyer, der Zerstörer eben, Satan. Right? Satan.
And then verse 12. Vers 12. And one woe is past, and behold, there come 2 woes more hereafter. Alright, so therefore, thus far, we looked at the first woe, Soweit haben wir den ersten Wehe angeschaut, which is these prophetic 5 months was here. diese prophetische 5 Monate hier sind. And you Yes. could see that it begins here at the Sunday law, the first woe. Wir Okay. können sehen, dass es hier zu Beginn der Sonntagsgesetz anfängt, der erste Wehe. However, the trumpet begins already here when the star falls from heaven. Aber Okay. der 5. Posaune fängt hier bereits an, wo der Stern vom Himmel fällt. But then the bottomless pit is open here, the darkness comes upon the earth. Aber der bodenlose Abgrund wird hier aufgetan und Finsternis kommt über die Erde. They receive power now to torment for 5 months. Und sie erhalten den Macht, 5 Monate lang zu quälen. And they chastise Babylon because they brought now the Sunday law. Und Okay. sie züchtigen Babylon, weil sie eben den Sonntagsgesetz gebracht haben. But they are not to touch those that have the seal of God, okay, Aber which sie keep the sollten Sabbath. diejenigen nichts anrühren, die den Siegel Gottes haben, die den Sabbat halten. Okay, and we Also, can, did you mention this about the sound of chariots? no, Okay, but I can do it tomorrow. okay. Okay, and then and you can see it's a religion of human strength, Und Ja. wir konnten sehen, dass es eine Religion des Menschenkraftes ist, like unto horses. so verglichen wie Pferde. They have this false salvational understanding. Yeah, they have these false crowns of gold on their heads. Sie haben diese falsche Erlösungsverständnis, diese falsche Krone auf den Haupt. Yeah, they don't fear death Sie fürchten den Tod nicht, because they're in this total fanaticism, weil sie sich in diesem totalen Fanatismus befinden. and they have these faces as men. They're like cruel with these evil hearts of man. Sie Okay. haben diese Gesichter von Menschen, die sind grausam, also den Herzen von Menschen. They have hair like women, like this shame. Sie haben Okay. Haare wie Frauen, was diese Schande ist. They have these teeth of lion that Diese devour. Löwenzähne, Okay. die verzehren. And then they have these breastplates of iron, Und diese Brustplatten des Eisens. illustrating how they want to subdue and bruise and break everything. Und das stellt dar, dass die alles unterwerfen und brechen und what's bruise? Zermalmen. Zermalmen. So, and therefore we can see here how the Bible describes them as this fierce power, right? Und deswegen können wir sehen, wie die Bibel sie als diese grausame Macht darstellt. And therefore the Babylonians, they will fear them greatly. Und Okay. deswegen die Babylonier werden sie sehr fürchten. And we can see already now, yeah, that the nations, they are really afraid of Islam. Und wir können sogar jetzt sehen, dass die Nationen sich vor den Islam sehr fürchten. And this will only increase Und das wird nur zunehmen, because they have the angel of the bottomless pit over them. weil sie den Engel des Abgrundes über sie haben. And they will bring death and destruction. Und sie werden Tod und Zerstörung mit sich reißen. Okay, everybody followed? Konnte jeder folgen? Okay, tomorrow we will then look at the second woe Und morgen werden wir den zweiten Wehe anschauen and also the third woe. und auch der dritte. Okay, then let's close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet Schluss machen.